Welcome to my channel Hari PS videos. Welcome to my channel Hari PS videos. Class 8 children. Let us continue our topic friction. I posted a short in my channel Hari PS videos, which explain about why the pen covered different distances at different surfaces. Because to know what factors affect the force of friction, force of friction. So we know that friction is a motion, friction is a force which opposes the relative motion of the opposes the relative motion of the body. So let us discuss factors affecting friction. Here there are three factors are affect or influence the force of friction. One is nature of the surface. Nature of the surface. Then the second one is area of contact. Then the third one is we can say that normal reaction or normal force or weight of the body. Weight of the body. So there are three factors affect the force of friction. How? Let us discuss one by one. First one is nature of the surface. Nature of the surface. Right. We already know what the cause of friction. మనకు ఫ్రిక్షన్ ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది టూ బాడీస్కి సర్ఫేసెస్కి మధ్యలో అంటే తెలుసుకున్నాం. ఎందుకు అంటే ప్రతి బాడీ పైన ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనేటివి ఉంటాయి. ఎవ్రీ సర్ఫేస్ హ్యాస్ సమ్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ డ్యూ టు interlocking of these irregularities. Due to interlocking of irregularities, friction exists between the two surfaces of the bodies. తెలుగులో ఏమంటామంటే ఇర్రెగ్యులారిటీస్ని అర్థమయ్యే చెప్పాలంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ అంటాము. గరుకులు అంటాము. గరుకుగా ఉండడం అంటాము. రైట్. సో వాట్ ఎవర్ అనీవెన్నెస్ అంటే అంతా ఒకేలాగా ఉండకపోవడము. సో డ్యూ టు ద ఇంటర్లాకింగ్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అంటే ఈ స్పర్శ తలాల పైన ఉన్నటువంటి గరుకుతలము, అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన ఉన్నటువంటి గరుకుతలము ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ పైన ఉన్నటువంటి గరుకుతలము అంటే ఇర్రెగ్యులారిటీస్తో ఒకదానికొకటి కలిసినప్పుడు అంటే ఇంటర్లాకింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఒకదానితో ఒకటి బంధింపబడి ఉండడం వల్ల సో అలా అవుతుందని మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ నేచర్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రఫ్ సర్ఫేస్, దెన్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్మూత్ సర్ఫేస్. రఫ్ సర్ఫేస్ అండ్ స్మూత్ సర్ఫేస్. రఫ్ సర్ఫేస్, ఈ రఫ్ సర్ఫేస్కి ఇట్ హ్యాస్ మోర్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్. సో ఏమవుతుంది, ఈ రఫ్ సర్ఫేస్ మనకు రఫ్ సర్ఫేస్ ఎగ్జర్ట్స్ మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అప్లై చేస్తుంది.
ఓకే. ఇక వచ్చేసి స్మూత్ సర్ఫేస్. దెన్ కమింగ్ టు ద స్మూత్ సర్ఫేస్. స్మూత్ సర్ఫేస్ హ్యాస్ less irregularities on them, on it, or smooth surfaces. So less force of friction, less force of friction exist అవుతుంది. So whatever, if it is the rough surface, it is the smooth surface, ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అయితే కంపల్సరీగా యాక్ట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ పైన, రైట్. ఈ రఫ్ సర్ఫేస్ డ్యూ టు ద మోర్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్, more force of friction exists. So we know that friction applied some force which opposes the movement or motion. It opposes the movement or motion. కాబట్టి ఒక సర్ఫేస్ ఎక్కువ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ని ఉంటే, ద సర్ఫేస్ హ్యాస్ మోర్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్, దెన్ వీ కెన్ కాల్డ్ రఫ్ సర్ఫేస్. రఫ్ సర్ఫేసెస్ ఎగ్జర్ట్స్ మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఒక గ్రౌండ్ అనుకున్నాము, గ్రౌండ్లో ఒక బాల్ రోల్ చేసాము, అదేవిధంగా కచ్చా రోడ్ పైన రోల్ చేసాము. గ్రౌండ్లో ఎక్కువ రాళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి, స్టోన్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడేమవుతుంది, తక్కువ దూరాన్ని అది కవర్ చేస్తుంది. అదే బాల్ని ఒక తార్ రోడ్డు పైన వేసామనుకోండి, కొంచెం స్మూత్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ దూరాన్ని ప్రయాణం చేస్తుంది. అదే ఒక మార్బుల్ ఫ్లోర్ పైన వేసామనుకోండి, అదేమవుతుంది, బాల్ ఇంకొంచెం దూరాన్ని కవర్ చేస్తుంది. సో ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్, depends on nature of the surface. So for understanding this factor, which one, nature of the surface, I have conducted a simple activity. That activity is recorded and I uploaded in shorts in my channel Hari PS videos. Then second factor, area of contact, area of contact, area of contact. The second factor is area of contact. So friction is one of the example for contact forces. So if the area is more on, or if the area is less, imagine that one object is placed horizontally on the table, that the same object placed on the table vertically. One time horizontally, then other time is vertically. So horizontally and vertically. In which case it has more contact with the surface. హారిజాంటల్ గా ఉన్నప్పుడా లేదంటే వర్టికల్ గా ఉన్నప్పుడా? హారిజాంటల్లీ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్, then vertically it has less area of contact. So the object has surface area, the table also has surface area. So if the object placed on the table horizontally, there is more surface area contact each other. Here కూడా వర్టికల్ పొజిషన్లో ఏమవుతుంది, కాంటాక్ట్ ఏరియా తక్కువ ఉంది. సో area of contact more or less, force of friction is same, force of friction is same. So friction is independent, friction is independent of area of contact. That means contact area between two surfaces, between two surfaces of the bodies which are in
contact is more or less, the force of friction is same. The force of friction is same. ఇది ఈ ఈ ఈ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనే దానికి సంబంధించి తర్వాత నేను మళ్ళీ ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ మనకు అంటే టు కండక్ట్ దిస్ రిక్వైర్డ్ సమ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. బికాస్ ఆఫ్ ఆ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్లో మనకు రీడింగ్ వస్తుంది, మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది అన్నది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇంకా అదర్ పాసిబుల్ సింపుల్ వే ఏదైనా ఉందంటే అది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా. మళ్ళీ షార్ట్గా లేదంటే ఒక వీడియో రూపంలోనే రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ మీకు తెలియజేస్తాను ఆ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎలా అవుతుంది అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ మూడవ ఫ్యాక్టర్, థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? థర్డ్ ఫ్యాక్టర్, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ which influences the force of friction? That means friction depends on the another factor is weight of the body, weight or normal force. సో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఒక మ్యాట్, నేను హ్యావ్ టేకెన్ ఏ మ్యాట్, ఆన్ దట్ మ్యాట్ there is no other objects, then pulling the mat is very easy because of there is no other objects here. For example, if we place any object like a for example mat paina, if we are asked to sit, if I ask your sister or brother to sit on the mat, మన మీద అంటే ఒక సిస్టర్ లేదా బ్రదర్ని కూర్చోండి అని అడిగాం అనుకోండి, అంటే యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద యువర్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ టు సిట్ ఆన్ ద మ్యాట్. ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు పుల్ ఇట్ ఆర్ టు డ్రాగ్ ఇట్? ఈ మ్యాట్ పైన మీ బ్రదర్ లేదా సిస్టర్ ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్ను డ్రాగ్ చేయడం ఈజీనా డిఫికల్టీనా? సో డిఫికల్టీ, బికాజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈస్ increases, then the force of friction is also increase. నార్మల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది కూడా ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా నేను ఇంకొక యాక్టివిటీ చేసి ఈ వెయిట్ అండ్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లేదా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని యాక్టివిటీ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. బట్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్, బట్ హియర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ఓన్లీ థియరీ. సో ఇన్ దిస్ సెషన్ we discussed 3 factors which are affect the force of friction. ఏది? నేచర్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్, ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్, నార్మల్ ఫోర్స్, వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ, రఫ్ సర్ఫేస్, మోర్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్, మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, స్మూత్ సర్ఫేస్, లెస్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్, లెస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉన్నా, మోర్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆర్ లెస్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్, force of friction acting on the body is the same. This should be explained by doing a simple activity. That simple activity I will be posted in my channel as a shorts, if it is possible as a video. Then the other one, weight or the normal force. This third factor also explain
by doing the activity. Here సింప్లీ థియరీ ద్వారా కొంచెం అర్థం కాకపోవచ్చు. యు ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓన్లీ ద థియరీ, రైట్? సో బై డూయింగ్ ద యాక్టివిటీ, then again I will explain these three factors which are affect the friction, ఓకే. యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఇప్పుడు న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారంగా లేదు, కానీ children, you have to know some additional information which is helps to you, తర్వాత ఈ ఫ్రిక్షన్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనము డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ గుడ్ నైట్. సో వన్స్ అగైన్ see factors affecting the friction, right? Nature of the surface, area of contact, normal force, weight of the body, rough surfaces, more irregularities, more force of friction due to interlocking is more, smooth surfaces, less irregularities. Then area of contact, ఆబ్జెక్ట్ హారిజాంటల్ అయినా వర్టికల్ అయినా సేమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఆబ్జెక్ట్ పైన నార్మల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెయిట్ ఆల్సో decide how much force of friction acts on the body అనేటువంటి. then by doing the activities again we have to discuss this. Thank you, hope you understand.